আমাকে শুনতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। তোমাদের কি ক্লাসে মানে গ্রেট লার্নিং এ ঢুকতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কারো? হ্যাঁ স্যার, প্রবলেম হচ্ছিল। কিরকম প্রবলেম বলো? কি নাম তোমার? তোমার নাম বলো। স্যার সহেলি। আচ্ছা, কি প্রবলেম হচ্ছে বলো তো? কি প্রবলেম হচ্ছে বলো? স্যার আমি যখন ঢুকছিলাম অনেকক্ষণ প্লিজ ওয়েট দেখাচ্ছিল। 3:15 পরই ঢুকছিলাম, তাও 18তে ঢুকলাম। বা এর আগে যে ক্লাসটা করেছো সেখানে হচ্ছিল না, এখনই শুধু প্রবলেমটা হচ্ছে? এখনই হলো স্যার, তখন হয়নি। আচ্ছা, তার একটা কোনো অন্য টেকনিক্যাল কারণে হয়েছে। এমনি সবাই স্যার, তোমরা আরো একজন বর্ষা না বলে না স্যার, ও ঢুকতে তাহলে পারছিল না। ও হ্যাঁ পাচ্ছিল স্যার, না? এখনো হয়নি স্যার। 3:15-তে হয়নি, মানে ঢুকতে পারছিলাম না স্যার। আচ্ছা 3:15 পরে মানে 16-17-তে ঢুকলাম। ওখানে প্লিজ ওয়েট দেখিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ। যে মানে হোস্ট একটু পরে আসবে এরকম ভাবে দেখাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। না স্যার, এটা শুধু আজকে আমার বুকিং কোডেই হচ্ছে, আর হঠাৎ হঠাৎ মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাচ্ছে অ্যাপ থেকে আর কি। আচ্ছা, তোমরা সবাই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটায় আছো তো? হ্যাঁ স্যার। স্যার কিন্তু অনেকেই তো নেই মনে হচ্ছে। আমি তো হ্যাঁ, স্যার, ওখানে আছে। নাম্বার দেখছি যে তোমাদের টোটাল নাম্বারটা এখনো দেখতে পাচ্ছি না। তার মানে অনেকে নিশ্চয়ই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করোনি। স্যার স্লাইড গুলো স্যার গ্রেট লার্নিং এ পাওয়া যাচ্ছে না। কি বলো? হ্যাঁ স্যার, একটু প্রবলেম হ্যাঁ হচ্ছে। স্যার, স্লাইড গুলো মানে আপনি যে আগের দিন ক্লাসটা নিলেন ওই স্লাইড গুলো আমি গ্রেড লাইনে দেখতে পাচ্ছি না। না, স্লাইডটা আমি গ্লেটার হ্যাঁ এখনো স্যার, ওগুলো দিইনি দেখা বলে যাচ্ছে পাচ্ছ না। না। আমি এখনো দিইনি বলে পাচ্ছ না, আমি ওটা দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি ওই স্লাইডটা দিইনি আগের দিনের ক্লাসের, ওই জন্য পাচ্ছ না। আমি একসঙ্গেই দুটো দেবো। অ্যাসিড বেসে তো আরো কতগুলো ক্লাস আছে, আমি তারপরে দেবো। তোমরা এমনি কেউ বই টই নিয়েছো নাকি? না না, না স্যার। স্যার। না না স্যার স্যার। এখনো নেই। এমনি টোটাল তোমাদের যে সাবজেক্টস, এক্সাম সিস্টেম, এই সম্বন্ধে তোমরা যে প্রথম দিন ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামটা হলো তাতে কি সবাই বুঝতে পেরেছো না কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো? স্যার আমাদের অ্যানুয়াল যে পরীক্ষাটা সেটা কখন মানে কবে হবে? দেখো, এইবারের বলাটা একটু মুশকিল। জেনারেলি এটা মে মাসে হয় অন্যান্য বারে, কেননা সেশনটা তো সেইভাবেই চালু হয়। এবারে তো সেশনটা অনেক দেরি করে চালু হলো, ফলে এখনই কোনো টোটাল ক্যালেন্ডারটা আমাদের কাউন্সিল থেকে দেয়নি। এটা গভর্নমেন্ট থেকেই দেবে। তো টেকনিক্যাল কাউন্সিল থেকে এখনো ক্যালেন্ডার পাবলিশ করেনি এবারে। তো আমরা ধারণা করছি যে ধরো নিয়ারলি 1 ইয়ার টাইম তো দেবেই। ফলে এটা আশা করা যেতেই পারে যে নভেম্বরের আগে নিশ্চিত হবে না। ঠিক আছে? ওকে। আর তোমাদের সাবজেক্ট তো এবারে 6টা থিওরি এবং 5টা ল্যাবরেটরি আছে প্র্যাকটিক্যাল। তো থিওরির সাবজেক্টগুলো তো তোমরা জেনেই গেছো নাম, ক্লাসও তোমাদের প্রায় সবগুলোই প্রায় হয়ে গেল, তাই তো? কি কি সাবজেক্টের ক্লাস করেছো? স্যার আজকে হিউম্যান অ্যানাটমি করেছি, ফার্মাকোলজি ওই সাবজেক্টটা করেছি স্যার, আর আপনি ফার্মাকোলজি তো এখনো বায়োকেমিস্ট্রি। নেই তোমাদের। হ্যাঁ স্যার। ফার্মাকগনোসি করেছো বোধহয়? না, হ্যাঁ ফার্মাকগনোসি ওই কালকে হয়েছে বোধহয় না? ফার্মাকগনোসিটাই হয়েছে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, হিউম্যান আর স্যার অ্যানাটমি আপনি ফিজিওলজিটা আজকে হেলথ করেছো। এডুকেশন এন্ড কমিউনিটি Health, ফার্মাসিরও ক্লাস হয়েছে। ইয়েস। তাহলে 3টে হলো, কেমিস্ট্রি একটা, 4টে হলো, ফার্মাসিউটিক্স হ্যাঁ। করেছো। হোপফুলি তোমরা ফার্মাসিউটিক্স সঙ্গীতা পাঁজা নিয়েছে কালকে। হ্যাঁ 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 স্যার। হ্যাঁ স্যার। ম্যাম নিয়েছেন। শুধু বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি ক্লাসটা মনে হয় এটা এখনো বাকি আছে। এখনো হয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা হয়। আচ্ছা, আমরা তোমাদের ওরিয়েন্টেশনের একটু শুধু দু একটা কথা বলে দিই। সেদিনের মধ্যে এক্সাম সিস্টেমটা তোমরা শুনেছো যে অ্যানুয়ালি পরীক্ষাটা হবে তোমাদের। কোনো সেমিস্টার সিস্টেম ডিপ্লোমা ফার্মেসিতে নেই, কিন্তু এটার দুটো ভাগ আছে। একটা হচ্ছে সেশনাল পার্ট, একটা হচ্ছে রিটেন টেস্ট, যেটা অ্যানুয়াল ফাইনালি হবে। এবং এটা 20:80, 20 সেশনাল নাম্বার
এবং 80 হচ্ছে অ্যানুয়ালি রিটেন পরীক্ষা যেটা হবে থিওরিতে। 20 যেটা সেশনাল মার্কস থাকবে সেটার আমাদের বলা আছে যে ম্যাক্সিমাম আমরা যটা খুশি নিতে পারি ক্লাস টেস্ট, বাট মিনিমাম দুটো নিতেই হবে এন্টায়ার ইয়ারে। এই দুটোর বেস্ট যেটা থাকবে সেটাই যাবে যদি দুটোতেই মোর দ্যান 50% নাম্বার তোমাদের সবার থাকে। যাদের 50%-এর নিচে থাকবে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাভারেজ অব দি 2 টেস্ট যাবে। জেনারেলি আমরা চেষ্টা করব 3টে বা তার বেশি নেওয়ার, যাতে করে তোমরা সুযোগ পাও যে কোনো একটা খারাপ হয়ে গেলে যেন বাকি দুটোতে ভালো করা যায়। মানিক, আমি একটু পরে কথা বলতে পারবো। তো এখানে এই যে সেশনাল এই 20 মার্কস, এখানটাতে তোমাদেরকে অবশ্যই ভালো করে দিতে হবে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যেটা বিফর্মে বা অন্য অনেকগুলো জায়গায় আছে যে কিছু এমসিকিউ টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স থাকে, অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন্স থাকে, কিন্তু কাউন্সিলের যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সেটা কিন্তু এরকম না। ফলে জেনারেলি লেন্দি কোয়েশ্চেনই হয়। 80 নাম্বারের মধ্যে 5টা কোয়েশ্চেন্স থাকে, 16 করে, 5 16 80। তার মধ্যে হয়তো একটু পার্ট কোয়েশ্চেন্স থাকে 16 এর মধ্যে, 5 বা 8 বা 7 6 এরকম করে। সো তোমাদের একটু বড় কোয়েশ্চেন আনসার করার অভ্যেসই করতে হবে। অ্যাজ বিকজ যেটা আমাদের ফার্স্ট এবারে হয়েছে এখানে, আমি চাইবো যে আমাদের এখান থেকে যারা তোমরা আছো অ্যাটলিস্ট কয়েকজন বেরিয়ে এসো সামনে একটু ওপরের দিকে, যাতে স্টেটে একটা ভালো পজিশন পেতে পারো। খুব একটা কঠিন কিছু না যদি তোমরা প্রথম থেকে একটু চেষ্টা করো, তাহলে এটা আমাদেরও ভালো লাগবে, তোমরা একটা জায়গায় যেতে পারবে। আর হচ্ছে যে পাস মার্কস কত? পাস মার্কস হচ্ছে তোমাদের জানা আছে কারো? না স্যার। কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী তোমাদের 40% পেতে হবে ইন ইচ পেপার, বোথ ইন থিওরি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন প্র্যাকটিক্যাল। আগে 50 ছিল, এটা মডিফাই করে 40% করা হয়েছে। আদারওয়াইজ একই রকম 60% পেলে তুমি ফার্স্ট ক্লাস পাবে, যেরকম অন্যান্য পরীক্ষাতে তোমরা দেখেছো। ল্যাবরেটরির ক্ষেত্রেও তোমাদের বলে দেওয়া হয়েছে সেশনাল থাকবে যেটা, আর যেটা ফাইনাল পরীক্ষাটা হবে। ফাইনাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি বা প্র্যাকটিক্যালে এক্সটার্নাল আসবে, টোটালি বাইরের এক্সামিনার আসবে অন্য কলেজ থেকে, এবং তারাই নেবে এবং আমাদেরকে আবার অন্য কলেজে পাঠিয়ে দেবে ফর টেকিং দি প্র্যাকটিক্যালস। আর ওখানেও যেটা তোমার 20 যেটা থাকবে প্র্যাকটিক্যালে সেশনাল, সেটার ক্ষেত্রে দুটো ভাগ করা হবে, 10 অ্যান্ড 10। 10 মার্কস থাকবে রেগুলার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের, যে তোমরা নোটবুক দিচ্ছ, যেভাবে প্র্যাকটিক্যাল করছো, তোমাদের পারফরমেন্সের উপরে কনসার্ন টিচার 10-এর উপরে তোমাদের মার্কিং করবে। বাকি যে 10 মার্কস, সেই 10 মার্কসটার জন্য আমরা প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট নেব কলেজের মধ্যে। ওখানেও ঠিক তাই, আমরা দুটো টেস্ট নিয়ে তার থেকে অ্যাভারেজ করে তোমাদেরকে একটা মার্কিং দেওয়া হবে। এই হচ্ছে টোটাল তোমাদের এক্সাম সিস্টেমটা। ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ারের পরে তারপরে তোমাদের একটা ট্রেনিং থাকবে, এবং ট্রেনিং এর পরে তোমরা রেজিস্ট্রেশন পাবে। তার মাঝখানে তোমরা যদি কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট চাও, দেখতে চাও, আমরা সেগুলো অ্যারেঞ্জ করতে পারি, যদিও সেটা ম্যান্ডেটরি নেই, যেমন বিফার্মের ক্ষেত্রে ম্যান্ডেটরি আছে। ওকে, তো আমরা আজকে আবার একটু শুরু করি অ্যাসিড বেসটা। এতক্ষণ বারে বারে ঢুকে যাচ্ছে কেন? 34। আমরা মোটামুটি ডেফিনেশন অফ অ্যাসিডস অ্যান্ড বেসেস এটা আমরা দেখেছি এর আগের দিনের ক্লাসে। Now the reactivity of acids and bases, you know, that is the function of obviously their strength.
তোমরা সবাই একটু আগে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করো। And since water is the vehicle for liquid pharmaceuticals or our biological fluids and pharmaceutical operations, it is convenient to consider the proton donor acceptor theory or the Bond-State-Lowry theory in case of our pharmaceutical functions. So out of these three definitions, we will go for this Bond-State-Lowry concept, because here the proton donor acceptor concept is there, and that is actually happening in the aqueous system, mainly in pharmaceutical preparations, and also in physiological system there is aqueous system is present, and so we'll accept this definition. The strength of, we know that the strength of the bond state acid is reflected by the degree of dissociation, how much proton it is giving in this media. So it depends on the degree of dissociation of the proton from its conjugate base when an acid is dissolved in water. And ultimately equilibrium is reached. So তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এটা হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। So you know that if Acha, HA is an acid, HA is an acid, HA যদিও এখানটাতে লেখাগুলো টুটা নিচে নামাতে পারিনি আমি, it is H3O plus hydronium ion. আমি নেক্সট থেকে ইয়েতে করব, তোমাদের হোয়াইট বোর্ডেই দেখাবো, দ্যাট উইল বি বেটার। সো HA প্লাস H2O এটা ইকুইলিব্রিয়াম সাইন হবে, আমি ইকুয়ালস দিয়েছি, এটা অ্যাকচুয়ালি ইকুইলিব্রিয়াম মিন করবে তোমরা লেখার সময়। ইট প্রডিউসেস হাইড্রোনিয়াম আয়ন অ্যান্ড দিস কনজুগেট বেস A minus, তাই তো? Now the degree of ionization or dissociation, এটার ক্ষেত্রে তোমরা তো লাসাটলিয়ার প্রিন্সিপাল জানো, সবাই ক্লাস 11-12 পড়েছো, তাই তো? কি কেউ বলছো না কেন কথা? ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট কে জানা আছে তো? নাও দিস কে of the equilibrium, যদি আমরা equilibrium constant k বলি of this equation, so ke eq বা k equilibrium will be equal to the concentration of this hydronium ion into the concentration of this conjugate base A minus divided by concentration of this acid and the concentration of this water. তাই তো? এটাই তো তোমরা পড়েছো আগে, তাই না? নাও সো এবার আমরা যদি এই যে নিচের দিকে ওয়াটারের কনসেন্ট্রেশনটা আছে, এটাকে যদি আমরা এই দিকে তুলে দিই লেফট সাইডে, কে ইকুইলিব্রিয়ামের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করে দিই, তো কে ইকুইলিব্রিয়াম ইনটু ওয়াটার will be equal to H hydronium ion concentration or hydrogen ion concentration plus this conjugate base concentration of this base by acid concentration after dissociation remaining যে অ্যাসিডটা থাকছে, so acid their concentration. Now this product of this dissociation constant, equilibrium dissociation constant KEQ, and the concentration of water is termed as Ka. Okay, so we can say that Ka is equal to molar concentration of hydronium ion into molar concentration of the conjugate base divided by the molar concentration of the acid. So this is a very important equation, that Ka is equal to H3O plus আচ্ছা কোমোলিক ওয়ার্ল্ডটা কার নাম, কে এটা? শুনতে পাচ্ছ কে এটা কোমোলিক ওয়ার্ল্ড? So this is Ka for an acid. Now Ka, obviously Ka is equal to, you are getting, is the H3O, concentration of H3O into A minus molar concentration of conjugate base divided by the acid concentration of molar concentration of the acid in the media. Strong acids have Ka greater than 1.
Now, another way of expressing strength of an acid is the hydrogen ion concentration. So in place of hydronium, we can say it is hydrogen ion concentration. And if you take pure water, if you take only pure water if ionized, a very small amount of it will be ionized. So in that case, you can write that H2O equilibrium sign দেবে এখানে H plus plus OH minus. Okay, এটাকেও আমরা 2H2O করে H3O plus plus OH minus করতে পারি, but simply you write H2O H plus and OH minus. Or if K is the dissociation constant here in this equation, so K will be equal to concentration, molar concentration of H plus into molar concentration of OH minus divided by concentration of H2O. Okay, so H plus into OH minus by H2O, it is equal to K. If you place this H2O to this left side and multiply it with K, then K into H2O, concentration of H2O will be equal to H plus, concentration of H plus into concentration of OH minus. This K into H2O, that is the dissociation constant of this dissociation of water into concentration of water, if we consider is as Kw, which is called the ionic product of water, Kw, then Kw is equal to molar concentration of hydrogen ion into the molar concentration of hydroxyl ion, H plus, concentration of H plus into concentration of OH minus. And as water is dissociating in a very lesser amount, only 1 out of 550 water molecules are ionizes. So we can consider this concentration of water as constant. So this Kw is constant, and Kw is equal to H plus into OH minus. It is observed that at 25 degrees centigrade, its value is 1 into 10 to the power minus 14. 1 into 10 to the power minus 14. So we can say that H plus, concentration of H plus into concentration of OH minus is equal to 1 to 10 to the power minus 14. And it is found that in case of pure water, both are equal. The concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion are the same, equal. They are produced equally, obviously, from water. So H plus into H plus, in place of OH minus, you can write H plus, both are equal. So H plus concentration into concentration of H plus will be equal to 10 to the power minus 14. So H plus concentration or hydrogen ion concentration will be 10 to the power minus 7. And OH minus concentration will also 10 to the power minus 7. So that is the figure of concentration of H plus and OH minus. And it remains same. The Kw of the system is always 10 to the power minus 40. And if you add any acid to make a dilute acid, then obviously acid produces more number of hydrogen ion in the solution. So hydrogen ion concentration will become more, but at the same time, hydroxyl ion concentration will be less, because this hydroxyl ion will be utilized. Say HCl is added in water. So this Cl will use OH minus. H plus. H plus and Cl minus will come. So this Cl minus will be added up, and ultimately the total multiplication or product of the Kw remains same. And that gives us the value of H plus and OH minus. We can get the, either it is expressed in mole per liter or gram equivalent per liter or gram ion per liter. From this, the pH scale has been developed. Hydrogen ion concentration are complex figures. It's clear to you that is 10 to the power minus something. This complex figures is coming, and it is very cumbersome to write it and calculate it. So a Danish chemist Sorensen, he introduced the term pH, power of hydrogen ion, or pH. The pH of a solution is the negative logarithm
to the base 10 of its hydrogen ion concentration. Everybody of you know it. And the pH scale is from 0 to 14. And it covers all the hydrogen ion concentration, because you know that Kw is 10 to the power minus 14. So, and pH is measured by instrument called pH meter. And a change of 1 pH is actually change of 10 times of the hydrogen ion concentration. 10 hydrogen ion concentration means 1 pH change. Now, তোমরা সবাই একটু পেন খাতা নাও, কতগুলো প্রবলেম আছে সলভ করো। ওকে, খুব তাড়াতাড়ি করবে, আনসার বলবে আমাকে। First one, calculate the pH of a solution in which the hydrogen ion concentration is 4.2 into 10 to the power minus 4 mole per liter. So you know the hydrogen ion concentration. You have to find out the pH. You know what is pH? বলো কেউ একজন। হয়েছে কারো? হয়েছে কারো? Calculate the pH of a solution in which the hydrogen ion concentration is 4.2 into 10 to the power minus 4. So you know that H plus concentration is equal to given 4.2 10 to the power minus 4 mole per liter. And you know that pH is equal to minus log to the base 10 of 4.2 into 10 to the power minus 4, because it is the minus log of hydrogen ion concentration. So you take the log of this one minus log 4.2 and 4 log 10. 4 log 10 means 4. So 4 minus log 4.2, that will give you 3.38 into decimal. Okay. কেউ করেছো? কেউ করেছো? Next, calculate the pH of the following solutions. Solutions গুলোর concentration দেওয়া আছে, তোমরা pH টা বার করবে। প্রবলেম হলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, তাহলে আমাকে করে দেখাতে হবে এখানে। স্যার আপনি একটু করে দেখাবেন? তোমার কোনটা বলো? স্যার ওই আপনি ফার্স্টের যেটা বললেন না, আমি ওটা ঠিক বুঝতে পারছি না, মানে কিভাবে কি ফর্মুলায় করছিলেন। আচ্ছা, আমি একটু বলবো, তুমি যদি লেখো তাহলে নালে আমার হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ঠিক শোনো, আছে। তুমি প্রথমে লেখো H plus concentration, ওই থার্ড ব্র্যাকেট দেবে দুদিকে, H plus concentration মানে হাইড্রোজেন আয়ন concentration is equal to 4.2 into 10 to the power minus 4 mole per liter. তারপরে লেখো we know that pH is equal to
minus log to the base 10 মাইনাস লগ to the base 10, লগের নিচে 10 to the base বোঝো তো, মানে হ্যাঁ স্যার, আমি কথাটা কেটে গেছিল বলে বুঝতে পারিনি। আচ্ছা আচ্ছা, to the base 10, আর লগের ওখানে ভ্যালুটা দেবে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে H প্লাস লিখে রাখো, হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন। pH means log H plus concentration to the base 10, log hydrogen ion concentration to the base 10, মাইনাস থাকবে তার আগে, এটা নেগেটিভ লগারিদম, এটাই তো pH, তাই না? তাহলে pH মানে হচ্ছে মাইনাস লগ H প্লাস কনসেন্ট্রেশন আর নিচে টু দি বেস 10। এবার H প্লাস কনসেন্ট্রেশনের জায়গায় তুমি এটাকে বসিয়ে দাও 4.2 into 10 to the power minus 4 বসালে। এবার একটু ব্রেক করো লগের ইয়েটা, ভাবো লগটা করার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে লগ মানে হচ্ছে যে দুটো প্রোডাক্ট থাকলে দুটো প্লাস হয়ে যায়, log of 5 into 3 মনে করো, তার মানে log 5 plus log 3। তো এখানে দেওয়া আছে 4.2 into 10 to the power minus 4, এই দুটোকে আলাদা আলাদা নাম্বার ভাবি আমি, তাহলে আমি লিখতে পারি, তুমি যদি মাইনাসটাকে একদম বাইরে রেখে দাও, একটা বড় ব্র্যাকেট দিয়ে দাও, তাহলে log of 4.2 to the base 10 দুটোতেই থাকবে, ওটা আমি বলছি না, log of 4.2 প্লাস log of 10 to the power minus 4। হ্যাঁ আচ্ছা, লগের পাওয়ারটা থাকলে পাওয়ারটা সামনে আনা যায়, তার মানে -4 log 10 পরেরটাতে লিখতে পারি আমি। প্রথমটা হচ্ছে log 4.2 মাইনাস, প্লাস ছিল তো, প্লাসটা -4টা সামনে এসছে, -4 log 10, ঠিক আছে? আর একদম বাইরে ব্র্যাকেটের বাইরে একটা নেগেটিভ দেওয়া আছে, এবার ব্র্যাকেটটা খুলে দাও, তাহলে হবে -log 4.2 প্লাস 4 log 10। আচ্ছা, log 10 এর ভ্যালু 1, log 10 মানে 1, 1, হ্যাঁ log 1 0, log 10 1, তাহলে 1 হয়ে গেল, মানে এটা শুধু 4 হয়ে গেল, ওটা শুধু 4 মাইনাস log 4.2, ঠিক আছে? এবার log 4.2 এর ভ্যালুটা তোমাকে বার করতে হবে ক্যালকুলেটর দিয়ে। বার করলে তুমি দেখবে ওটা মাইনাস হয়ে গিয়ে এটা আসবে 3.38, দ্যাট ইজ দি pH অফ দি সলিউশন। এরকম ছোট ছোট কিছু সাম থাকতে পারে। পরেরটাই দেখো, এখানে তোমাদের হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বলেনি, ওটা একটু বার করে নিতে হবে, তোমাদেরকে সলিউশনের কনসেন্ট্রেশন গুলো বলে দিয়েছে। যেমন 0.05 নরমাল HNO3, 0.05 নরমাল HNO3। এখন HNO3 যেটা স্ট্রেংথ, H তো একটা থেকে একটাই বেরোবে, এক মোল থেকে একটাই H প্লাস কনসেন্ট্রেশন হাইড্রোজেন বেরোবে। HNO3 ব্রেক করলে কি হবে? HNO3 থেকে H প্লাস NO3 মাইনাস, NO3 মাইনাস, হ্যাঁ, তার মানে একটা মোল থেকে একটাই এক মোল হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশনই তো বেরোবে। হ্যাঁ যদি HNO3 1 হয় তাহলে H তো 1, হ্যাঁ, তাই না? তো যদি এখানে তোমার বলা আছে 0.05, তাহলে হাইড্রোজেনটারও কনসেন্ট্রেশন হবে 0.05 গ্রাম আয়ন বা মোল, হোয়াটএভার মেবি, মোল পার লিটার, ঠিক আছে? So 0.05 mole per liter is the concentration of H plus. So you know the hydrogen ion এর কনসেন্ট্রেশনটা তুমি পেয়ে গেছো, pH টা তাহলে একই ভাবে বার করবে, pH is equal to minus log 0.05, that is the concentration of H. বুঝতে পেরেছো? আরেকবার বলবো? হ্যাঁ স্যার, আরেকবার একটু বলুন। HNO3 কনসেন্ট্রেশন দেওয়া আছে, HNO3 কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 0.05 নরমাল। যদি HNO3 1 নরমাল থাকতো, তার থেকে H প্লাস কনসেন্ট্রেশনটা তুমি 1ই পেতে, 1 মোলই পেতে। এর মোলারিটি নরমালিটি একই তো HNO3, তাই না? হ্যাঁ স্যার। So 1 mole of HNO3 will give you 1 mole ion of
হাইড্রোজেন লাগে 1 মোল অফ, তাই তো, কারণ HNO3 থেকে একটাই H বেরোবে, H2SO4 হলে যেমন দুটো বেরোতো, HNO3 থেকে তো একটাই বেরোবে, তার মানে হ্যাঁ, 1 স্যার। মোল যদি HNO3 থাকে তাহলে 1 মোল আয়নই বেরোবে হাইড্রোজেন, তাই না? এখন এখানে যেহেতু নরমালিটি আর মোলারিটি সেম HNO3 বা HCl এর ক্ষেত্রে, যেটা H2SO4 এ গিয়ে কিন্তু হাফ হয়ে যাবে, এটা পরে আসছি, তাহলে এইখানে আমাদের নরমালিটি যদি HNO3 হয় 0.05, তার মানে তার মোলারিটিও তাই, তার মানে আমি কত মোল পাবো হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন? 0.05। 0.05 পাচ্ছি। তাহলে আমি এখানে লিখি যে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন অফ দিস সলিউশন ইজ ইকুয়াল টু 0.05 মোল পার লিটার। তাই না? হ্যাঁ স্যার, এবার log 5/100 করে নেবো। তাহলে মাইনাস লগ 0.05, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। জোরে বলো। হ্যাঁ স্যার। মাইনাস লগ 0.05, বা তুমি লিখতে পারো মাইনাস লগ 5/100। হ্যাঁ তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি যে মাইনাস লগ 5 ইন্টু 10⁻², 5/100 মানে, তার হ্যাঁ মানে এবার আবার এটা প্লাস করে দেবো, দুটো ইন্টু আছে যেহেতু, তার মানে লগ অফ মাইনাস লগ অফ 5 মাইনাস লগ অফ 10⁻², ওটা আবার সামনে এসে দেখবে হয়ে যাবে 2 log 10, 2 log 10 মাইনাস লগ 5, 2 log 10 মানে 2 মাইনাস লগ 5, লগ 5 এর ভ্যালুটা বলো তুমি, লেখো, লিখলেই দেখবে ঠিক হয়ে যাচ্ছে, লেখো 5/100 লিখেছো তো 0.05 কে 5/100 লিখেছো কিনা? হ্যাঁ স্যার। তার মানে 5 ইন্টু 10⁻², হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে লগ 5, মাইনাসটা একদম বাইরে রেখে দাও, মাইনাসটা থাক বাইরে, লগ 5 প্লাস লগ 10⁻²। আবার 10⁻²টাকে তুমি -2টা সামনে আনো, তাহলে -2 log 10, log 5 -2 log 10, -2 log 10 মানে -2 অ্যাকচুয়ালি, কারণ log 10 মানে 1, তার মানে ওটা -2 হলো, আর এটা আছে মাইনাস লগ 5, আর বাইরে একটা সরি লগ 5, এটা বাইরে একটা মাইনাস আছে, সেটাকে দিয়ে দিলে হয়ে যাবে এই মাইনাস log প্লাস হয়ে হ্যাঁ যাবে, প্লাস হ্যাঁ 2 মাইনাস লগ 5। হুম লগ 5 এর ভ্যালু হচ্ছে 0.6990, ওটা দেখে নিতে হবে তোমাকে, বা সাপ্লাই করবে 0.6990টাকে ওখান থেকে তুমি মাইনাস করে দাও 2 থেকে, দেন ইউ উইল গেট দি ভ্যালু অফ 1.3010, প্রবাবলি পিএইচ হবে ওটার। বাকি একই রকম, আমি ডি এরটা একটু করাই এখানে, তোমার NaOH টা একটু করো, কারণ NaOH এর পিএইচ বার করতে বলেছে, তাই না? NaOH এর ক্ষেত্রে দেখো কত আছে, কত NaOH স্ট্রেংথ কি বলেছে? 001 001 মোলার, 001 মোলার। কেউ তোমরা জানো মোলার সলিউশন কিভাবে বানাতে হবে? মোলার মানে কি? মোলার, নরমাল, মোলাল, মোলালিটি, মোলারিটি, নরমালিটি, এগুলো আইডিয়া আছে? না স্যার। কি থাকতে হবে? নরমালিটি মানে 1 লিটারে 1 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ মাস অফ দি সলিউট দিলে তবেই সেটা 1 নরমাল সলিউশন হবে, মানে সলিউশনের কনসেন্ট্রেশন হবে 1 নরমাল। তাহলে 1 নরমাল যে কোনো সাবস্ট্যান্সের যদি আমি 1 নরমাল স্ট্রেংথের বা কনসেন্ট্রেশনের একটা সলিউশন বানাতে চাই, তাহলে আমাকে 1 লিটার সলভেন্টের মধ্যে সলিউটটা দিতে হবে 1 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট। অর্থাৎ যদি এটা HNO3 হয়, তাহলে 1 নরমাল বানাতে গেলে HNO3 1 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট, মানে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা আমাকে জানতে হবে, ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা বার করার নিয়মটা আবার শিখতে হবে, এগুলো সব পড়েছো আগে, ভুলে গেছো। তার আগে তাহলে আমাকে জানতে হবে আগে মলিকুলার ওয়েট। HNO3 মলিকুলার ওয়েটটা তুমি বার করতে নিশ্চয়ই জানো, জানো তো?
কি হলো, কথা বলছো না কেন কেউ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, HNO3 এর মলিকুলার ওয়েট কত? প্লাস 48 কত হয়? মানে জানো তো, বলতে হবে না আমাকে। 1 + 14 + 16 × 3, তাই তো? হ্যাঁ স্যার জানি স্যার। আচ্ছা, তো এখানে যেমন HNO3 এর মলিকুলার ওয়েট আর ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা এক, কারণ এখানটাতে H একটাই আছে, রিপ্লেসেবল হাইড্রোজেনটা দিয়ে ডিভাইড করতে হয়। যেমন সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে মলিকুলার ওয়েট হবে 98, তো ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট হচ্ছে 49, যে দুটো হাইড্রোজেন আছে রিপ্লেসেবল। NaOH এর ক্ষেত্রে যেমন ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট এবং মোলার ওয়েট একই হবে, কারণ একটাই OH আছে রিপ্লেসেবল। সো এইটা দেখে আমরা আগে বার করতে হবে যে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা কত নরমালিটির জন্য। আর যখন মোলারিটি মানে 1 লিটার সলভেন্টে 1 মলিকুলার ওয়েট অফ মাস অফ দিস সলিউট থাকবে, অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের 1 মোলার সলিউশন বানাতে গেলে আমাকে 1 লিটার জলের মধ্যে আমার NaOH এর মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 40, তার মানে 40 গ্রাম আমাকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলে তবে 1 m সলিউশন হবে। যদি আমাকে বলে 0.001 m করো, তাহলে আমাকে ওখানে 40 কে 1000 দিয়ে ডিভাইড করে দিলে যে মাসটা আসবে সেই পরিমাণ মাস আমাকে NaOH দিতে হবে ইন ওয়াটার, দেন ইউ উইল গেট দ্যাট কনসেন্ট্রেশন অফ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। ঠিক আছে? আরেকটা কনসেন্ট্রেশন হয়, সেটা এখানে নেই বলা, মোলালিটি, ছোট m থাকে দেখবে মোলালিটি। সেখানটাতে এখানে যেমন সলিউশন বললাম যে 1 লিটার সলভেন্টের মধ্যে দিলাম, ওখানটাতে হচ্ছে 1000 গ্রাম অফ সলভেন্ট, তার মধ্যে 1 molecular weight of the solute will be there. আচ্ছা, এবার আমরা এই সামটা করি ডি এর 0.001 মোলার NaOH এর pH বার করতে হবে। এখন pH মানে আমরা জানি দিস ইজ দি হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন অফ দি সলিউশন অফ দি মিডিয়া। হোয়াট ইজ দি হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন অফ দিস সলিউশন, দ্যাট আই হ্যাভ টু ডিটারমাইন। তো এখানে আমি আগে দেখি, এখানে তো OH বেরোবে NaOH থেকে, তাই না? Na প্লাস OH মাইনাস আসবে। তো আমরা আগে ওয়েজটার পরিমাণটা বার করে নিই এখানে, যে ওয়েজ কতটা আছে এখানে, কনসেন্ট্রেশন অফ ওয়েজ মাইনাসটা কত। তো NaOH এর ক্ষেত্রে তুমি দেখবে যে 1 মলিকিউল অফ NaOH তোমাকে কটা দেবে OH মাইনাস? একটাই দেবে, তাই তো? তার মানে 1 মোলার কনসেন্ট্রেশনও আমাকে 1 মোলার কনসেন্ট্রেশন অফ OH ই দেবে। তাহলে OH এর কনসেন্ট্রেশন এখানটাতে হবে 0.001 মোলার থেকে 0.001 মোলার হাইড্রোজেন হাইড্রক্সিল আয়ন পার লিটারই আমি পাবো। তাহলে হাইড্রক্সিল আয়নের কনসেন্ট্রেশন আমার এখানে হচ্ছে 0.001 পার লিটার। বলো। এটা দিয়েছে মোবাইলে পড়তে, কে দিয়েছে? বাড়িতে পড়বি তবে, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ? মোবাইলে। সো 0.001 mole per liter is the concentration of hydroxyl ion. But I want to get hydrogen ion concentration because I have to determine the pH. ওটা আমি কি করে পাবো? হাইড্রক্সিল পাওয়া তো সোজা, এখানে আমি পেয়ে গেলাম। আমাকে বার করতে হবে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন। আবার মনে করো একটু আগে আমি পড়ালাম তোমাদের যে অলওয়েজ এই KW এর কথাটা মনে রাখবে, যে এনি সিস্টেমে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন and hydroxyl ion concentration এর product will be always constant, and that is 10 to the power minus 14. And from that you can easily find out the hydrogen ion and hydroxyl ion একটা জানা থেকে আরেকটা। সো এখানে ইয়াতে আমার হাইড্রক্সিল শুনতে পাচ্ছি না স্যার, আরো একটা মাইক থেকে আওয়াজ আসছে স্যার প্রচন্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে, আপনার কথা কার কিছু ইয়ে থেকে শুনতে পাচ্ছি না, বুঝতেও পারছি না। মিউট করো। যেহেতু তোমার হাইড্রক্সিল আয়ন ইজ, you know the concentration of hydroxyl ion, and you also know that the product of the concentration of hydroxyl ion and hydrogen ion is always constant 10 to the power minus 14. So here will be, let hydrogen ion concentration টা H plus concentration এ লিখে রাখো, আমরা জানি না, বার করব। So H plus concentration into 0.001 equal to 10 to the power minus 14. So H plus concentration is equal to 10 to the power minus 14 by 0.001 মানে 10 to the power minus 3, এটা হবে 10 to the power minus 3.
So H plus ion concentration is equal to 10 to the power minus 14 by 10 to the power minus 3 is equal to 10 to the power minus 11. So hydrogen ion concentration of the solution is 10 to the power minus 11. So what will be the pH? We know that pH is equal to negative logarithm of hydrogen ion concentration, or minus log to the power minus 11 is equal to 1110 log, or is equal to 11, because log 10 is equal to 1. So ultimately the pH is 11. খুব ভালো সাম, এটা একটা লিখে করো, বুঝা সাম মানুষ। স্যার কিরকম একটা আওয়াজ আসছে, আপনার কথাগুলো বলো। কেটে যাচ্ছে খালি। জোরে বলো। আপনার কথাগুলো খালি কেটে যাচ্ছে, মানে কেউ মিউট করেনি, সেই আওয়াজটায় প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা আবার বলছি আমি, শোনো। NaOH আছে এখানে, যার কনসেন্ট্রেশন তুমি জানো, তাই তো? আমাকে বলো, নাহলে বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ স্যার বলুন বলুন। 1 মোলার NaOH আমাকে দেবে 1 মোলার OH মাইনাস, কারণ একটা NaOH থেকে একটা OH মাইনাসই বেরোবে, তাই তো? তাহলে 0.001 molar of NaOH will give me 0.001 mole per liter concentration of OH minus. So the OH minus concentration, hydroxyl ion concentration in the solution is 0.001 mole per liter. এটা লিখেছো? হ্যাঁ স্যার লিখেছি। আচ্ছা, তাহলে আমরা হাইড্রক্সিল আয়ন কনসেন্ট্রেশনটা পেয়ে গেলাম এই সলিউশনে। কনসেন্ট্রেশন অফ OH মাইনাস ইজ ইকুয়াল টু 0.001 মোল পার লিটার, অথবা 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 মোল পার লিটার। 0.001 মানে 1/1000, মানে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 মোল পার লিটার। এটা হচ্ছে হাইড্রক্সিল আয়ন কনসেন্ট্রেশন। এটা আমি এখান থেকে বার করতে পারি, কিন্তু আমাকে চাইছে বার করতে বলেছে pH। pH মানে নেগেটিভ লগারিদম অফ হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন। Now what is the hydrogen ion concentration of this solution? এটা বার করতে গেলে আমরা একটা ফর্মুলা ইউজ করব। সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে যে অলওয়েজ ইন এনি সিস্টেম H plus concentration into OH minus concentration is equal to 10 to the power minus 14. অ্যাকুয়াস সলিউশনের মধ্যে সবসময় এটাই থাকে, যে কোনো অ্যাকুয়াস সলিউশনে এটাই থাকে। তাহলে আমরা তো জানি যে H plus concentration into OH minus concentration is equal to KW, মানে 10 to the power minus 14। তো এখানেও তাই, এই সিস্টেমেও তাই হবে, কিন্তু আমরা এখানকার OH টা জানি 10 to the power minus 3, আর KW 10 to the power minus 14। তার মানে H plus concentration into 10 to the power minus 3 is equal to 10 to the power minus 14, or H plus concentration is equal to 10 to the power minus 14 by 10 to the power minus 3 is equal to 10 to the power minus 11. আমরা পেয়ে গেলাম hydrogen ion concentration of the solution 10 to the power minus 11 mole per liter. So it is the hydrogen ion concentration. Then what will be the pH? We know that pH is equal to nothing but minus log hydrogen ion concentration. Minus log 10 to the power minus 11 is equal to 11 log 10. So 11. So answer is 11. হয়েছে? যে কোনো একটা H2SO4 করবে? হ্যাঁ স্যার। দেখো H2SO4 এর ক্ষেত্রে বলে দিই, তিনটে H2SO4 আছে। ইফ H2SO4 নরমালিটিতে যদি এক্সপ্রেস করে, n নরমালিটিতে যদি এক্সপ্রেস করে, তাহলে যত নরমাল H2SO4 ততই কনসেন্ট্রেশন অফ H প্লাস হবে, কারণ নরমালিটি মানে মোলারিটির হাফ H2SO4 এ। H2SO4 এর মলিকুলার ওয়েটকে হাফ দিয়ে করলেই 49 হচ্ছে এর ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট। সেই জন্য নরমালিটিতে যদি এক্সপ্রেস করে, যত নরমাল ততই কনসেন্ট্রেশন অফ H হবে। মোলার হলে তার কনসেন্ট্রেশন অফ Hটা হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডবল। ঠিক আছে? এখানে দেখো যে কোনো একটা করো তোমরা, যদি লাস্টটাই সাম করো যে 0.005 নরমাল H2SO4। তো নরমাল যদি থাকে তাহলে যত নরমাল H2SO4 ততই কনসেন্ট্রেশন অফ H বেরোবে, কারণ এখানটাতে ওয়েটটা হাফ ধরাই আছে। মোলারিটি থাকলে ডবল হতো।
এটা সি এর ক্ষেত্রে হবে, ডবল হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে তাহলে আমার হাইড্রোজেন আয়নটা বেরোবে 005 মোল পার লিটার। So from 005 normal H2SO4, it has the hydrogen ion concentration 0.005 mole per liter. So what is the hydrogen ion concentration? 0.005 mole per liter. H plus concentration is 0.005 mole per liter. So what is the pH? pH মানে তার মানে হচ্ছে minus log 0.005. Hydrogen ion concentration টা log minus log 0.005. 0.005 কে আমি লিখতে পারি 5 into 10 to the power minus 3. 5/1000 তো 5 into 10 to the power minus 3. তার মানে ওটা দাঁড়াবে log 5 minus 3 log 10, আর বাইরে একটা মাইনাস আছে সেজন্য হয়ে যাবে 3 log 10 minus log 5 বা 3 minus log 5. 3 minus log 5, log 5 এর ভ্যালু হচ্ছে 0.6090 বা এরকম একটা আছে ফিগার, সেটা বসিয়ে দিলে তোমার এটা বেরিয়ে যাবে 3 থেকে ওটা মাইনাস করে 2 পয়েন্ট সামথিং। করেছো? স্যার 3 মাইনাস log 5 3 মাইনাস log 5 পেয়েছো তো? log 5 এর ভ্যালু হচ্ছে 0.6990, 2.3 হয় 2.301 2.3010 হবে। ওটা হচ্ছে 6990, 0.6990 log 5 পেয়ে গেল এটা। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট হচ্ছে ক্যালকুলেট দি হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন ইন এ সলিউশন অফ পিএইচ বলে দেওয়া আছে এখানে। আমাকে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বার করতে হবে, উল্টোটা বার করতে হবে, তার মানে অ্যান্টি লগ নিতে হবে আর কি। বুঝেছো? এখানে লিখতে হবে pH is equal to minus log H plus concentration, তাই না? লেখো pH is equal to minus log H plus concentration. Okay. হ্যাঁ স্যার। Or implies that pH এর জায়গায় 8.32 লেখো, 8.32 is equal to minus log H plus concentration. Or log H plus concentration is equal to minus 8.32, minus টা ওপাশে পাঠিয়ে দাও। হ্যাঁ। এবার অ্যান্টি লগ নিয়ে নাও, অ্যান্টি লগারিদমিক টেবিলে নিয়ে নাও, তাহলে তোমার অ্যান্টি লগ log H plus সমান minus 8.32, তাহলে অ্যান্টি লগ অফ log H plus নিলে H plus হয়ে যাবে। In that case H plus will be determined as একটা ফিগার বেরোবে, অ্যান্টি লগ নিয়ে নিলে তোমার সেই ফিগারটা এখানে লিখে দাও। এরকম ছোট ছোট সাম অনেকগুলো প্র্যাকটিস করবে। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি বাফার সলিউশনে। হোয়াট ইজ আ বাফার? ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ বাফার? শুনেছো তোমরা বাফার? শুনেছো না শোনোনি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার শুনেছি। আচ্ছা, বাফার মানেটা কি? কি করে বাফার? If you add small amount of acid or if you add small amount of base in the solution, the buffer solution resist any change in the pH. That is the capacity or capability of this solution. That solution is called buffer solution. That means the solution which are able to resist changes in the pH values whenever small amount of acid or alkali is added into the solution. That solutions are called buffer solutions. Actually, কি থাকে বাফার সলিউশনে? বাফার সলিউশন consists of a mixture of either weak acid and its salt made from strong base. ধরো একটা উইক অ্যাসিড নিয়েছো, ধরো যে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, উইক অ্যাসিড। এবার যদি তুমি এই অ্যাসিটিক অ্যাসিডটা সঙ্গে কোনো স্ট্রং বেস দিয়ে রিয়াক্ট করে একটা সল্ট তৈরি করো, এইরকম একটা সল্ট যদি ওর সঙ্গে রাখো, তাহলে এই কম্বিনেশন, এই মিক্সচারটা উইক অ্যাসিড and its salt which is made from neutralization reaction with a strong base, সেটা একটা বাফার সলিউশন দেবে। অথবা একটা উইক বেস নিলাম, ধরা যাক অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এবং তার সঙ্গে
অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে আমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রিঅ্যাক্ট করালাম, তাহলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সল্ট তৈরি হবে। সো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সল্ট, that means the salt which is formed by this weak base on reaction with a strong acid, either এই কম্বিনেশনটা অথবা weak acid and its salt made from a strong base, এই কম্বিনেশন গুলোই তৈরি করে বাফার সলিউশন। যাতে করে তুমি যদি এইরকম একটা সলিউশনে, এরকম একটা মিক্সচারের মধ্যে if you add some amount of acid or alkali, it will resist any significant change in the pH of the solution. How it resisted, how this capacity is gained by this solution, that we will discuss. Before that, you should know that buffers mainly are of two types. Either it is acid buffer, acidic buffer, or basic buffer. Acidic buffer means weak acid and its salt made from the weak acid and a strong base. Okay. Acidic buffer means the solution having a mixture of weak acids and its salt. যেমন অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সোডিয়াম অ্যাসিটেট। সোডিয়াম অ্যাসিটেট মানে অ্যাসিটিক অ্যাসিড যখন আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করলাম, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ এ স্ট্রং বেস, দ্যাট টাইপ অফ সল্ট ইউ হ্যাভ টু টেক। অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সোডিয়াম অ্যাসিটেট কেন নিতে হবে আমি পরে বলছি। আর এটা যে বেসিক বাফার সলিউশন, in that case weak base and its salt which is produced by the reaction of this weak base and any strong acid. Like ammonium hydroxide is a weak base and the salt will be ammonium chloride, which is made from ammonium hydroxide and hydrochloric acid. So this mixture of the weak acid and its salt or weak base and its salt produces buffer. One is the acidic buffer when weak acid and salt is there. One is basic buffer when weak base and its salt is there. Now, what are the properties of the buffer solutions? Try to keep in your mind these properties. Number one, the pH remains constant in the buffer solution. That is its most important property. Even the pH of the buffer solution does not change on dilution. If you dilute it, then also it will try to maintain its pH. Moreover, pH does not change on addition of small quantities of acid or base. It is also a very important quality or property of a buffer solution. And another property, pH does not change even if you kept it for a long time. So these are the properties of buffer solutions. Number one, pH of the buffer solution remains constant. pH does not change on dilution. pH does not change on addition of small amount of acid or alkali. pH does not change on keeping it for longer time. Now, what is the buffer action and how it acts? আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। ধরা যাক একটা অ্যাসিডিক বাফার নাও। Consider an acidic buffer, and that acidic buffer is prepared, say, by mixing acetic acid and its salt, sodium acetate. Now you see that acetic acid is strong, weak acid. Weak acid means what? Means it is very slowly dissociated in the aqueous solution. Weak money type, a dissociation form hydrogen ion it will produce in the aqueous media. So acetic acid is a weak electrolyte, that is why it is weak acid. And the sodium acetate, on the other hand, sodium acetate is a strong electrolyte. Strong electrolyte নেওয়ার জন্যই আমি একটু আগে তোমাকে বলেছিলাম যে the salt which you have to take, that salt must be prepared by the weak acid on reacting with strong base. যেমন এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিয়েছিলাম বলেই সোডিয়াম অ্যাসিটেট তৈরি হয়েছে। The sodium acetate is a very strong electrolyte, so it will dissociate very fast. Very fast it will give in the aqueous media sodium ion Na plus and acetate ion CH3CO minus. That you will get very strongly, it will dissociate. তোমরা যারা একটু কেমিস্ট্রি পড়েছো তারা জানো যে common ion effect. Common ion effect হচ্ছে if acetate ion is there in the medium there is acetic acid which is a weak electrolyte, there is sodium acetate, strong electrolyte. Sodium acetate খুব quickly it gives in the system sodium ion, acetate ion. So there is lot of acetate ion. So the acetic acid it will further, its dissociation will be delayed. It will not go for producing
more acetate ion. Acetic acid তো ওয়াটারে ডিসোসিয়েট করলে কি হবে? H+ plus CH3CO minus ও আর ডিসোসিয়েট করতেই যাবে না, কারণ ওখানে তো অলরেডি lots of acetate ions are there which is produced from the sodium acetate because it is a strong electrolyte. So for this common ion effect, its dissociation will be delayed. It will not happen actually. So electrolyte, strong electrolyte, hence the dissociation of acetic acid gets suppressed due to common ion effect. It gets suppressed due to common ion effect, that is the CH3CO minus or acetate ion. Now the result is that the solution, if dissociation of acetic acid gets suppressed, তাহলে কি হবে? CH3COH টা ডিসোসিয়েট করবে না। ডিসোসিয়েট করলে কি হতো? H+ আর CH3CO minus। তো ডিসোসিয়েট যদি না করে তাহলে H+ তো থাকবে না, তাহলে সলিউশনের মধ্যে H+ টা কমে যাবে আর বেশি কে থাকবে? Na+ CH3CO minus, এটাই বেশি থাকবে। এবার মনে করো এরকম একটা বাফার সলিউশনের মধ্যে you have added some small quantity of any acid, say H2SO4 or HNO3 or any acid or HCl, whatever may be. তো সেই অ্যাসিডটা যখনই এই অ্যাকুয়াস সলিউশনে এলো এই বাফার সলিউশনের কাছে, ইমিডিয়েটলি as it is a strong acid, immediately it will dissociate to give H+ and HCl হলো H+ and Cl minus দেবে। তো H+ তো দেবেই, অ্যাসিড এসছে মানে it will give the protons as per the Bronsted-Lowry concept, so it will give H+ ions. These H+ ions immediately it will find that in the system there is Na+ and CH3CO minus. So CH3CO minus and anion is there, and H+ will immediately go to it and it will form H will combine with CH3CO minus to form the acetic acid. CH3COH তৈরি হয়ে যাবে, তাহলে অ্যাসিড তৈরি হবে। This acid will not be dissociated because you know that in the media there is a lot of CH3CO minus is there. For the common ion effect, its dissociation will be depressed, suppressed, and এমনিতেই এটা খুব weak electrolyte, এটা আরো suppressed হয়ে যাবে, and the net result is that pH does not change. কারণ pH change কখন হয়? When the concentration of H+ gets changed. pH মানে কি? pH is the concentration of H+ ion in the solution. Here H+ ion which is produced due to giving some additional acid, that H+ immediately taken up by the acetate ion which is there from sodium acetate CH3CO minus, and it forms some acetic acid which is not going to further dissociated. So ultimately H+ যেটুকু এলো from the added acid, that H+ টা কিন্তু আর থাকলো না, এটা আবার CH3CO minus এর কম্বাইন্ড হয়ে গেল। সো আমার সলিউশনের মধ্যে H+ বাড়লোই না, এটা বাড়লো সেটা H+ হিসেবে থাকলো না, এটা কম্বাইন্ড হয়ে গেল অ্যাসিটেট আয়নের সঙ্গে। সো pH কোনো চেঞ্জ হলো না। সো স্মল কোয়ান্টিটি অফ অ্যাসিড তুমি দিলে pH কোনো চেঞ্জ হয় না বাফার সলিউশনে। দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট ইজ দ্যাট দ্য রিঅ্যাকশন। এবার আমরা দেখবো যদি একটু বেস দিই তাহলে কি কোনো চেঞ্জ হবে? ধরুন দেখ আমরা একটা বেস দেব। এনি কোয়েশ্চেন? এনি কোয়েশ্চেন থাকলে বলবে। আমি একটা বেস অ্যাড করব, সাপোজ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমি অ্যাড করে দিলাম ওই বাফার সলিউশনটার মধ্যে। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এসে কি করবে? Na+OH- হবে। দিস OH- এই OH- কি করবে? ওখানে আমার যে অ্যাসিটিক অ্যাসিড অলরেডি আনডিসোসিয়েটেড উইক অ্যাসিটিক অ্যাসিড আছে, যেটা ডিসোসিয়েট করছেই না, ভাঙছে না, that acetic acid will immediately neutralize this hydroxyl ion. So it will not allow it to change the pH. pH so this reaction টা তোমরা আবার লেখো H+ plus CH3CO minus, যখন অ্যাসিডটা চলে আসে, this acid combines with this acetate ion and acid gives H+, this H+ combined with acetate so produces CH3COH, and OH- from base যেটা আসবে it will neutralized by this acetic acid itself. Acetic acid এটাকে neutralize করে দিয়ে water and acetate ion তৈরি করবে। So in this way it acts as a
buffer. Similarly, in basic buffer, I have given the example of one acidic buffer, that is acetic acid and sodium acetate. If you go to a basic buffer, that is ammonium hydroxide and ammonium chloride, NH4OH and NH4Cl. Here also, what happens is that whenever you are adding small amount of acid or alkali, it resists the change of pH. How it resists the change of pH? Whenever you are adding small quantity of base, OH minus released in the solution, this OH minus immediately reacts with NH4 plus of this NH4Cl. Here NH4OH, the ammonium hydroxide, is very weak electrolyte. It will not dissociate fast because NH4Cl is strong electrolyte. It will be dissociated in NH4 plus and Cl minus, and this NH4 plus, due to common ion effect, further suppress the dissociation of NH4OH. Now this NH4 plus will immediately combine with the OH minus ion, hydroxyl ion, if you add any base into the system. So this OH minus will come and NH4 plus, they combine to form NH4OH. This NH4OH undissociated form remains in the solution. Now if you add small quantity of acid, then what will happen? This acid will produce H plus, and that H plus immediately neutralized by the ammonium hydroxide, undissociated ammonium hydroxide in the system. In this way, both the basic and acidic buffer doesn't allow any change in the pH in the media. That is their function. একটু নোট করে নেবে these important equations. Henderson-Hasselbalch equation. Henderson-Hasselbalch equation for any acidic buffer or basic buffer, how we can show it mathematically by equations, and how we can determine the pH of that buffer system, that is expressed in this equation of Henderson-Hasselbalch. You see, pH of acidic buffer. Acidic buffer, you know, acidic buffer is weak acid and it's salt. Say one weak acid is HA. HA is a weak acid. So it will be dissociated in water in the form of H plus and A minus. And you know what is the dissociation? Already I have determined the dissociation constant Ka. Ka is equal to dissociation constant into H2O, water concentration. সেটা করলে আমরা এখানে পেয়েছিলাম Ka is equal to H plus into A minus by Ha. Okay. ঠিক আছে? Ha is equal to H plus and A minus, and Ka is equal to H plus concentration of this into concentration of this by concentration of this. At equilibrium, you will get it. This is the equilibrium constant. Or if we want to determine H plus, then H plus is equal to কি হবে? H plus is equal to Ka into Ha. Ha টা তলায় ছিল, উপরে চলে গেল, divided by A minus. H plus concentration, hydrogen ion concentration, is equal to Ka into Ha concentration, মানে acid concentration of the acid by concentration of the conjugate base. If you take logarithm on both sides and minus logarithm of both sides, if you take minus logarithm, then it will get minus log H plus is equal to minus log Ka plus into Ha by A minus. Now minus log H plus means pH, so we can write it pH is equal to, if we consider minus log Ka, negative logarithm of Ka, negative logarithm of this dissociation constant as pKa, then you can write pH is equal to pKa plus log of these things of it, because it is the multiplication Ka into this, log of Ka into this one. Log of K মানে এটাকে সেপারেট করে দাও, log of K plus log of this, log of
there is a negative, so it will be negative log HA by A minus. এটাকে আমি যদি রিভার্স করে দিই তাহলে এটা পজিটিভ হয়ে যাবে log of A minus by H. So pH will be equal to pKa plus log of A minus by HA. This is a very important equation of Henderson and Hasselbalch. From this equation, we can determine the pH of a buffer solution of acidic buffer. pH of an acidic buffer is equal to pKa plus log of conjugate base concentration of conjugate base by concentration of acid. If you know the concentration of conjugate base of a system and concentration of acid at equilibrium, and if you know the pKa of that system, you can easily find out the pH. This is the Henderson-Hasselbalch equation. The maximum buffer action, when you will get the maximum buffer action, when it will be 0. When pH will be equal to pKa, that will be maximum. That means when conjugate base, concentration of conjugate base and concentration of acid is same, then it will be, let it is x, it is also x, so x by x is equal to 1, means log 1 means 0. So that time pH is equal to pKa, and pKa is a constant for the system, so pH will be constant. So the maximum buffer action is obtainable when pH is constant, pH is not changing, and that buffer action is available at that time when the conjugate base, concentration of conjugate base and concentration of the acid is equal. If it is not equal, say A minus conjugate base concentration is 1 and acid concentration is 10, then it will be pH is equal to pKa plus log 1 by 10. 1 by 10 means minus 1. So pH is equal to pKa minus 1. If the conjugate base is more, if it is 10, acid is 1, then it will be 10 by 1, that means log 10. So pH is equal to pKa plus log 10, means pH is equal to pKa plus 1. Okay. Now we go for alkaline buffer. This is for acidic buffer. Now we want to determine the pH of an alkaline buffer. So in that case, pH of an alkaline buffer, here, alkaline buffer means you have a weak base and you have its salt. So let weak base be BOH. So BOH is equal to, it will be dissociated in this form, B plus plus OH minus. And if the Kb is the dissociation constant at equilibrium, then Kb will be equal to the concentration of B plus into the concentration of OH minus divided by concentration of BOH at equilibrium, concentration of weak base. From this, we can say that then what is the OH minus concentration? This will be OH minus concentration is equal to BOH will be go there, Kb into BOH by B plus. Now you take negative logarithm on both the sides, then you will get minus log OH minus is equal to minus log Kb plus log, এটা মাইনাসটাকে প্লাস করার জন্য আমরা এটাকে উল্টে দিলাম, BOH by B কে B by BOH করে দিলাম, so plus log B by BOH. Now minus log OH, this is called minus log of H plus concentration is called pH, and minus log of OH minus concentration is called POH. So POH is equal to, this is called pKb. POH is equal to pKb plus log of conjugate acid by concentration of base. Again, we know that pH is equal to 14 minus POH, because we know that H plus concentration into OH minus concentration is equal to 10 to the power minus 14. So if you take the log, you will get pH plus POH is equal to minus log 10 to the power minus 14 or 14. So pH is equal to 14 minus POH. So if I write it here in place of POH, pH is equal to 14 minus POH. In place of POH, you write these things. That is 14 minus pKb plus log of conjugate acid by base. Or open it, you will get pH is equal to 14 minus pKb plus log of conjugate acid by base. Now conjugate acid means that is the B plus, and it is equal to the concentration of the salt which is present there, NH4OH. So NH4Cl, so NH4 concentration will be actually the concentration of the salt. So you can
write it in this way: log conjugate acid concentration by concentration of base, or log of concentration of salt by concentration of base. As in NH4OH NH4Cl buffer, concentration of conjugate acid NH4 plus is same with the concentration of NH4Cl. Actually, NH4 plus is coming from this NH4Cl. So today up to this, আর আজকে সময় নেই। বলো, কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? বাফার ক্যাপাসিটিটা আজকে আর করানো যাবে না, we don't have time. একটা প্রবলেম ছিল, কিন্তু থাক। কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? বলো। এনি কোশ্চেন? আমি তোমাদের যাদের যাদের এখনো তোমরা ইয়ে পাওনি, কি বলে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করতে পারোনি, আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করার জন্য কয়েকজনকে আমাকে বলেছো, তাদের কাছে আমি একটা লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওই লিংকটা তোমরা ক্লিক করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করো। আর ক্লাসের প্রেজেন্সও কিন্তু ভীষণ কম, এটাতে কিন্তু প্রবলেম হবে তোমাদের। 75% অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু ম্যান্ডেটরি। গ্রেট লার্নিং এ তোমরা না ক্লাস করলে তাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হবে না, সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু সেশনাল মার্কসও যাবে না। সো ইউ উইল বি ইন প্রবলেম। প্রত্যেকে কিন্তু ক্লাসটা এখন সুবিধে আছে অনেক, বাড়িতে বসে অনলাইনে ক্লাস করতে পারছো, সেটা করে নাও। বলো, কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করবে? কোয়েশ্চেন থাকলে আনমিউট করে করো। আদারওয়াইজ আমি তাহলে আজকে শেষ করছি ক্লাস তোমাদের। বলো। ওকে স্যার। তোমরা এই পার্টটুকুটাকে একটু দেখে রাখো। একটু দুটো পেজ আমার কমপ্লিট করা হলো না আজকে, আমরা নেক্সট দিন এর সঙ্গে এটা আবার করব। ওকে ওকে। আমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আবার কেমিস্ট্রি মানডে। ঠিক আছে। আর তোমাদের যারা যারা এখনো জয়েন করতে পারেনি, কেউ বললে তোমরা ইয়ে করো, আমাকে জানিও, আমি দেখছি তোমাদের লিংকটা পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি সবাইকে। স্যার আপনি রেকর্ডিংটা গ্রেট লার্নিং এ দিয়ে দেবেন তো? হ্যাঁ, আমি দিয়ে দেবো, গ্রেট লার্নিং এ দিয়ে দেবো। ওকে স্যার, আগের দিনের রেকর্ডিংটাও প্লিজ স্যার দিয়ে দিন। আগের দিনেরটাও দিয়ে দেবো। আর তোমাদের লাইব্রেরি বইয়ের বিষয়েও আমি কথা বলেছি লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে। নেক্সট উইকে, তার আগে আমি তোমাদের জানিয়েও দেবো, নেক্সট উইকে তোমাদের লাইব্রেরি কার্ড রেডি করা হচ্ছে, তোমাদের বইগুলো অ্যাভেলেবেল করা হচ্ছে, আরো কতগুলো বই আমি আনতে বলেছি। তো নেক্সট উইকের পরে তোমরা গিয়ে লাইব্রেরি কার্ড নিয়ে তোমাদের বইগুলো তুলতে পারবে। ঠিক আছে।